Baka hina lo Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Hofisi ya xibalo SARS yi kote ku tirha kahle hambileswi tiko ri nga langutana mitlhontlho hi tlhelo ra ikhonomi. SARS yi fikise ntsengo wo ringana 2 trillion wa tirhandi ya mali leyi nga hlengeletiwa kusuka eka xibalo. Leswi i matimu eka mintirho ya hofisi ya xibalo. Hambileswi ku nga na mintlhontlho yo hlayanyana ya ikhonomi, mali leyi hlengeletiweke ya xibalo yi tlakukile. SARS yi vula leswaku ku tlhelela ka ikhonomi ematshan'wini ya ntolovelo endzhaku ka corona swi kavanyete hi switandzhaku swa nyimpi ya le Ukraine, ndhambi ya le KwaZulu-Natal, ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ni mintlhontlho ya vutleketli. SARS yi vula leswaku ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi endle leswaku yi lahlekeriwa hi kwalomu ka mabiliyoni 60 wa tirhandi, tanihi leswi swi khumbaka pinzulo ni ku sivela ku kula ka mabindzu. Hambileswi ku nga va na ku kavanyeta, ku tlakuka ka mali ya xibalo swi le ka tinxaka hinkwato ta xibalo. Eka lembe ximali leri nga hundza, mali leyi ngheneke hinkwayo ku nga si cinceriwa vanhu i 2 trillion randi. Mali ya xibalo leyi cinceriweke vanhu i mabiliyoni 381 wa tirhandi, leswi siyeke 1.7 trillion randi eka nkwama. Xibalo xa muholo wa munhu hi yexe xi hoxe 35.7 wa tiphesenti, ku landzela xibalo xa nhundzu lexi nga hoxa 25 wa tiphesenti, ni xibalo xa tikhampani xona xi hoxe 20.7 wa tiphesenti. Xibalo xa nhundzu leyi humaka ni ku nghena laha tikweni ni swin'wana xona xi le ka 18.7 wa tiphesenti. Notwithstanding all the challenges of load shedding and a constrained economy, SARS has grown its gross revenue by 10%, where the nominal GDP is less than 6%. Secondly, huge refund payout that stimulates the economic activities, particularly when times are as hard as they are now. And thirdly, the dividend from the focused compliance activities by the South African Revenue Service. Ndzawulo ya timali yi vula leswaku mali leyi hlengeletiweke yi ta pfuna mfumo ku fikelela mitirho ya yona ya nkoka. Mali leyi kongomiweke ku hlengeletiwa lembe ximali leri yi le henhla swinene. Well, I think that's going to be tough because if we're going to have low growth, and it does seem, I think if you look at the SAB, the IMF are saying, I have even bleaker projections going forward because it's all dependent on how much load shedding there's going to be. And that's a challenge which we're going to have to face. SARS yi vula leswaku ku nghenelela ka yona loko kongomisiweke eka ku landzelela milawu swi endle leswaku yi kota ku hlengeleta mabiliyoni 227 wa tirhandi. Ku nghenelela loko swi katsa ku kuma mali leyi kweletiwaka ku languta eka migingiriko ya vugevenga leyi nga riki enawini swin'wana. SARS yi vula leswaku yi velerisiwa hi ku landzeleriwa ka milawu hi mabindzu lamatsongo ni ya le xikarhi, laha ku nga na kwalomu ka 60 wa tiphesenti. Vandla ra SABC ri byela mfumo ku hatlisa ku tshika ku va xirho xa court ya matiko e The Hague eNetherlands. Leswi ta ndzhaku loko court yi humise xileriso xa leswaku president wa Russia Vladimir Putin a khomiwa. Nhlengeletano ya vandla leri fumaka tiko ANC 2017 yi bohe leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu tshika ku va xirho eThe Hague. SABC a va tipfinyingi hi xikombelo xa vona. Vandla ri lava leswaku president wa Russia Vladimir Putin a pfumeleriwa ku nghenela nhlengeletano ya BRICS hi Mhawuri laha tikweni. Leswi ta endzhaku loko court ya matiko ya misava va humese samanisi ra ku khomiwa ka Putin mayelana na vugevenga bya timfanelo ta ximunhu eUkraine. Why they want to disrupt a proper convening of the BRICS summit in this country. Not much about President Putin. They are fearing what BRICS is becoming, an alternative of this new multipolar world emerging against the unipolar world imposition by the United States and its friends in Europe. SABC valava leswaku Afrika-Dzonga ri tihumesa ka vuxirho bya ICC. We are accusing the ICC of double standards and selective justice. But worse, it's when the United States is not a member of the ICC but wants to subject other countries to the ICC. Vandla ri tlhela ri vilerisiwa hi ku tlakusiwa ka ntswalo wa vulomisi bya timali. Mapayila u ri xiboho lexi ta xanisa vanhu lava tirhaka. The Augmented Central Committee
was deeply concerned about the South African Reserve Bank Monetary Policy Committee's decision to increase the repo rate once more by 50 basis points in response to rising inflation levels. SABC vathlela va vula leswaku va ta va xiphemu xa nhlawulo wa mani na mani wa 2024 hi swipimelo swintshwa swa vuxaka bya tipolitiki. By reconfiguration, we mean a common alliance commitment to defend and advance the national democratic revolution based on the vision of the Freedom Charter. Loko swi teka mhaka ya papila leri nga tsariwa khale ka President Thabo Mbeki ri kongomisiwa ka xandla xa President Paul Mashatile laha a solaka hi la ANC va nga fambisa hi kona mhaka ya purasi ra Cyril Ramaphosa ra Phalaphala, vandla ri vula leswaku ta endzela khale ka President Thabo Mbeki tanihi leswi ri tshembaka leswaku swin'wana swo leswi a nga swi tsala swa twala. We will also seek our own engagement with President Mbeki, and that the issues that he has raised should not be dismissed. Vathlela va kombisa leswaku va ta va na ntirho hi musumbunuko wo tsundzuka 30 wa malembe hi mpfhuka murhangeri wa vona Chris Hani a dlawile. Khale ka meyara wa Tshwane Dokodela Mahungu Makwarela u ntshunxiwile hi bail ya magidi 10 wa tirandi. Dokodela Makwarela a ri ekhoto ya swa mabindzu ePitori u ta tlhelela ekhoto n'hweti leyi taka. Khale ka meyara a ekhoto ya vugevenga bya swa timali hi swihehlo swimbirhi swa vuxisi eka papila ro hlambanya. Dokodela Makwarela a nga tivonanga nandzu eka milandzu hayimbirhi. Milandzu yakwe yi pfuriwe ximfumo exitichini xa maphorisa xa Brooklyn mi xi vona namuntlha loko a nga saya ekhoto. How are you feeling this morning? I'm blessed. Ekhoto Dokodela Makwarela a tikomba a nga chuhanga hi milandzu leyi a nga langutana na yona. Dokodela Makwarela u le ka xiyimo lexi endzhaku loko a rhumile certificate xa vuxisi xa leswaku u kume mpfuno wo va a kota ku hakela swikweleti eka masipala wa Tshwane endzhaku loko a hlawuliwe leswaku a va meyara. U hlambanyiwile ku va nga koti ku hakela swikweleti hi lembe ra 2016 kambe a nga kumanga mpfuneto. A swi le nawini ku khoma hofisi ya mfumo loko xiyimo xa vona xa swa timali xi nga basangi. Kweta rakwe ri vula leswaku i ro sungula a khomiwa na kona xikombelo xakwe xa bail a xi ariwanga. You are not a flight risk based on the fact that you stay within the jurisdiction of this court and that you are not a person that can be regarded as one that can jeopardize the proper administration of justice, including this bail system. Dokodela Makwarela u hehlwa hi milandzu yimbirhi ya vuxisi lebyi a nga byi kunguhata. Lexo sungula i ku va a nga paluxanga xiyimo xa yena xa swikweleti, xa vumbirhi i ku va a vulavule endzhaku loko a humese certificate xa vuxisi. You will see justice prevail. As you have said, this is a serious offense which results in people having jobs that they are not due to them because of handing in over fraudulent certificates. He has provided all the relevant and right information to the National Prosecuting Authority because he gave us the correct address. He confirmed to the court that he does not have any previous convictions. So far he's cooperating with the state. Swirho swa vandla ra COP khale ka kaya ra ra tipolitiki naswona a swi ri kona ekhoto. Dokodela Makwarela u tshike ntirho eka vandla ra COP hi siku leri a nga tshika ntirho hi rona tanihi meyara wa masipala wa doroba ra Tshwane. We hope that Dr. Makwarela, as he's having his day in court, will eventually be judged by what evidence is presented before the court. Dokodela Makwarela u tshunxiwe ehansi ka swipimelo swa bail swo tika. Akusete kwa xiboho mayelana na tihakelo ta magqwetha ya musirheleri wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa entirhweni Busisiwe Mkhwebane. Hofisi ya musirheleri wa vaakatiko yi tshike ku hakela magqwetha ya yena loko n'hweti ya Nyankulu yi fika emakumu wa vuntlhanu lowu nga hundza. Palamende yi karhi ku lavisisa loko Mkhwebane a lulamerile ku fambisa hofisi ya musirheleri wa vaakatiko kumbe u fanele ku susiwa. Namuntlha ntshamo wo yingisela vumbhoni bya musirheleri wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane a wu yanga emahlweni leswi ta endzhaku ka xitiviso xa hofisi ya musirheleri wa vaakatiko xa leswaku a ka ha ri na mali yo hakela magqwetha ya Mkhwebane. There's urgent and serious work that is, as we sit here now, that is underway to follow up and make true the commitment that we made on Friday, that we don't want this inquiry to stop in the middle. Mkhwebane u vula leswaku
ku va a sindzisiwa ku nghenelela eka vulavisisi handle ka magqwetha swi lwisana ni xiboho xa khoto ya vumbiwa xa leswaku u fanele ku va na magqwetha lama a ma lavaka. I am alone. I don't have my legal representation. And Chairperson, as this committee, you are obliged to act according to what the Constitutional Court has said, firstly. Secondly, Chairperson, you've got directives which are very clear on what process to be followed. Mutshamaxitulu wa komiti Qubutile Taji u vula leswaku ku fanele ku kumiwa xitshunxo xa xiphiqo lexi hi xihatla. Xiyimo xa vaakatiko lava nga swela xi nga hanyanya loko ANC na EFF vo vumba mfumo wa nhlengelo endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri taka. Leswi i ku ya hi murhangeri wa DA John Steenhuisen loyi a ha ku voteriwaka nakambe emahelweni ya vhiki ku yisa emahlweni no rhangela vandla. Steenhuisen u andlale makungu ya pfhumba ra vandla loko ka yiwa eka nhlawulo. Murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance John Steenhuisen u ri nhlengeletano lo ha ku va ka kona ku hlawula vurhangeri wu simeke pfhumba ra vandla ra nhlawulo wa 2024. U ri vandla ra yena ri ni ntshembo wa leswaku ri ta humelela eka makungu ya rona ya ku vona leswaku wa ti% wa tivoti eka nhlawulo wa lembe leri taka. By the time the 2024 election rolls around, given load shedding, given the poverty and hunger, given the inflation crisis in South Africa, given the rising cost of living, I think more and more South Africans are going to walk away from the ANC and start looking at other parties. Murhangeri wa DA u ri vona na mavandla yan'wana yo kaneta va nga ha tirha swin'we ku vumba mfumo wa nhlengelo endzhaku ka nhlawulo. U ri mfumo wa nhlengelo kusuka eka mavandla ya ANC na EFF swi nga ha onha ikhonomi na vukorhokeri bya vaaki leswi nga ta khumba ngopfu vanhu lava nga swela. I worry too because I see how extractive they've been on the ANC from the opposition benches, dragging them down the rabbit hole of expropriation without compensation, nationalising the Reserve Bank, prescribed assets, all of those things. And I worry that if the ANC falls below 50%, they're able to just simply form a coalition with the EFF. And I think that would be what I called doomsday for South Africa. Loko a angula eka swisolo swa leswaku DA ri taleriwe ngopfu hi vurhangeri bya valungu va xinuna leswi nga sivelaka nhlayo ya le henhla ya maAfrika-Dzonga ku votela vandla. Steenhuisen u ri vandla ra hina ri tinxaka to hambanahambana ta swirho kusuka eka vurhangeri ku fika eka vaseketeri va vona. 32% of the DA's support comes from black South Africans, 31% of it from coloured South Africans, 7% from Indian South Africans, and 30% from white South Africans. It is by far the most diverse support base, which shows that the DA is making inroads across all communities in South Africa. Sweswi vandla ri tilulamisela nhlawulo wa 2024 naswona veri makungu ya vona i ku veka ANC ehansi ka 50% wa ti% wa tivoti. Hi se mahlweni mahungu ma SABC minhlangano tinxakanxaka yi karhi ku sulana wumbisi wo xupula vanhu vo rhandzana rimbewu rin'we eUganda. Open Business Coalition va ri loko na wumbisi lowo pasa ku va nawu wu ta onha swinene ka ikhonomi ya Uganda tanihileswi vapfhumba va nga ta papalata tiko leriya. Vandla ra EFF na rona ri kungahata ku ya kombisa ku vilela ehandle ka tihofisi ta mfumo wa Uganda ePitori. This house will not shy to restrict any right to the extent of the house recognizes, protects and safeguards the sovereignty of this country, the morals of this country, the cultures, and will always legislate for our people. Palamende ya Uganda yi vote ku pfumelelana ni nawumbisi wa ku yirisa ku rhandzana hi rimbewu rin'we. Leswi vange ku hlundzuka etindhawini to tala hikokwalaho ka ku nawu lowu wu ta tisa swigwevo swa vutomi hinkwabyo mayelana ni ku hlangana hi ta masangu ka rimbewu rin'we. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Human rights are universal. No one should be attacked, imprisoned, or killed simply because of who they are or whom they love. Van'wamabindzu va le Kampala va vilerisiwa hi laha mhaka leyi yi nga ta fika kona loko nawumbisi wo pasisiwa. It puts businesses in an impossible situation.
either they violate the law in Uganda or they are going against international standards of corporate responsibility, as well as human rights laws of the countries in which they are headquartered. La eAfrika-Dzonga va Economic Freedom Fighters EFF va ta kombisa ku vilela ehandle ka tihofisi to yimela tiko ra Uganda. The freedom must be enjoyed by all. You cannot promote hate and then we fold our arms and don't show the Ugandan government that we don't agree with hate. We are victims of hate. We were discriminated on the basis of our identity. And as a result, so many people were killed. And this law that is passed now in Uganda is going to be an act of hate and is going to be used as well to politically persecute people. When you say Bobby Wine is gay, no one will argue differently because what do you use to determine the identity of people? Lawa imavonelo ya President wa Uganda Yoweri Museveni mayelana ni nawumbisi lowu. This is the mistake of Western countries. They are the ones who are provoking because they are really, the English word is insufferable. You can't put up with their nonsense because nobody concentrates so much on homosexuals. Nobody is hunting them. But because they come and want to force us to say homosexuality, oh yeah, that's how you get now a backlash. Nawumbisi lowu wu yimile ku sayiniwa hi President Museveni. Hi 2014 u sayinile nawu wo yelana ni lowu wu nga pfuxa ku avana endzhaku ka ku ariwa hi khoto ya tiko ra Uganda. Swi endla tin'hweti timbirhi ku nga ri na xikolo kumbe vukorhokeri bya vutshunguri eOniroko eBushbuck Ridge. Vatshami va ndhawu liya va vilela hi xiyimo xo biha xa patu leri hlanganisaka miganga ya ndhawu liya. Va yise swivilelo swa vona eka ndzawulo ya magondzo ya Mpumalanga va koxa ku akeriwa patu rinene ra xikontiri. Patu ra D4395 ri le ka xiyimo xo biha naswona ku ringana tin'hweti timbirhi tidyondzo ti yimile. Tliliniki ya le ndzawini liya na yona yi pfariwile. Vaaki va lava xikontiri va helekete papila ra vona ra swivilelo eka mfumo wa xifundzhankulu. We've got one clinic which services probably more than 7 communities there, and we've got 8 schools that there are different people from different places who are coming there. So a tar road will be very good, and that place is serving the community in more diverse way. Ndzawulo ya mintirho ya vaaki, mapatu na vutleketli va yi tiva mintlhontlho leyi. Kambe ku pfumaleka ka mali swi nga yimisa ku endliwa ka patu. We are going to send our road maintenance team to ensure that they maintain that particular road, since we don't have budget for now to construct that road. However, we are going to make sure that in terms of designs and all the processes are going to take place. If we receive enough budget, then the road will be taken care. Xifundzhankulu xi salele ndzhaku eka ku maka mapatu naswona timpfula leti ha ku va ka kona ti nyanyise xiyimo. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Rand yi tsane swinene loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 17.80 cent, pondo 22.80 cent, euro 19.38 kasi pula ya Botswana eka tiko ra akelana i 1.37 cent. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,086 a ounce, platinum $996 a ounce, oil mbisi $84.03 hi mphongolo. Mutlangi wa le ndzhaku wa Mamelodi Sundowns Grant Kekana u ri xipano xa ha ri na swo tala swo tlangela swona hambileswi va nga wina ligi. Sundowns va teke xidlodlo xa DStv Premiership nakambe hambileswi va ha saleleke hi mitlangu ya nkombo eka nguva leyi. Va ta ha tlanga na Cape Town City ya Loftus Versfeld mundzuku na madyambu. Mamelodi Sundowns va tiyisise vunene bya vona loko swi ta eka bolo ya milenge ya laha kaya
The Brazilians va andzise matimu ya vona endzhaku ko wina ligi ya vuntshevu hi ku landzelelana. Sweswi va teke xidlodlo xin'wana na xin'wana xa bolo ya laha tikweni kusukela hi nguva ya 2017-2018. Va teke swidlodlo swa 13 swa Premier Soccer League kusukela hi nguva ya 1996-1997. Sundowns va lava ku tshova matimu ya vona yo tleketla mikutlunya yo tala eka nguva. Xipano xa le Pitori xi teke xidlodlo hi mikutlunya ya 79 eka nguva ya 2015-2016. Obviously, at Mamelodi Sundowns, we play each and every game to win. So it will be the same going into the Cape Town City game. In'wana swipano swinharhu swa le henhla Orlando Pirates, Kaizer Chiefs na SuperSport United va nga fikisa 58 wa mikutlunya loko vo hlula mitlangu ya vona leyi va nga sala na yona. Cape Town City eka xivandla xa vuntlhanu va ta fikisa 54 loko vo hlula mitlangu ya nkombo. Mudzaberi Rulani Mokwena u rhwexiwe sagwadi ra mudzaberi wa n'hweti ra vumbirhi eka tin'hweti Nyenyenyani na Nyenyankulu. Congratulations, of course. I've always maintained that in football the most important thing is trophies, team trophies, team accolades, team recognition. And then the individual awards are only a fair reflection of the contribution of everybody. The Brazilians va wine kota ya vunharhu ya loko. Kasi namuntlha ya gimeta kwala a hi hlangane nakambe mundzuku ra perile.